Good morning, everyone, and welcome to the Space Concordia Rocketry Division's official live stream of the Starsailor rocket. We're starting a little bit late here, but all of our resources have gone towards the launch. The launch is on schedule. Thank you for joining us so early in the morning. We're coming to you live from Avionics, a few hours north of Mysticiny, Quebec. My name is Hannah Jack Halcrow. I am a Gina Cody Aerospace Engineering alumna, and I was also president of Space Concordia during the years of 2018 to 2020. I was also part of the Camera Bay subdivision on this team as part of my capstone. I will be your English host for today. Bon matin à tous et à toutes et bienvenue au livestream officiel de Space Concordia Rocketry Division et du lancement de notre fusée Starsailor. Nous sommes en direct de Avionics, à quelques heures au nord de Mysticiny, Québec. Je m'appelle Alice, je suis une étudiante en génie aérospatial à l'Université de Concordia et aussi la Business Development Lead de la division de Rocketry et je vais être votre hôte francophone aujourd'hui. So again, thank you everyone so much for joining so early in the morning for this special occasion. We are here to bring you behind the scenes of this quadruple historic moment. We are the first student space launch to be approved by Transport Canada. The first student-built liquid rocket engine to reach space, the first space launch from Canadian soil in the 21st century, and the first ever space launch in Quebec's history. Juste pour réitérer un peu, un gros merci à tous ceux qui nous joignent aujourd'hui ce matin aussitôt pour cette étape marquante pour notre projet et notre équipe. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous faire découvrir les coulisses de ce quadruple moment historique. Donc, le premier lancement spatial étudiant approuvé par Transport Canada, la première fusée liquide construite par des étudiants à être lancée dans l'espace, le premier lancement depuis le sol canadien du 21e siècle et le premier lancement spatial de l'histoire du Québec. So, here we are at the Space Concordia Rocketry Division launch site, also called Camp Rocket Camp. It's even pinned on Google Maps, you can check it out. The rocket we are launching today is called Starsailor, which the name comes from the direct translation of the word astronaut. The rocket has been in development since 2018, so 7 years. This launch is a culmination of over 700 students' work over that 7-year period. The target altitude of the rocket is 128 kilometers, which is 420,000 feet, which would be about 18 times the current liquid rocket student record. This target altitude passes the Kármán line, which is 100 kilometers in altitude, which is one of the accepted boundaries of space. So we really are going to space. Our estimated flight time this morning is 21 minutes. We aim to launch at 5 a.m., which is in just over half an hour. We are currently loading liquid oxygen into the rocket. We'll explain more about that later. And that will continue right up to launch around 5 in the morning. Until then, we will be giving you a little bit of background and walking you through the development, parts of the rocket, and our mission. Donc, pour résumer ce que Anna vient juste de dire, nous sommes présentement au site de lancement de la division Rocketry du club Space Concordia, qui s'appelle Camp Rocket Camp. Si vous êtes curieux, c'est sur Google Maps. Donc, vous pouvez aller voir et laisser un commentaire si ça vous tente. Notre fusée s'appelle Starsailor, qui est dans le fond la traduction directe en anglais du mot astronaute en grec. Et ça, c'est pour le nom. La fusée est en développement depuis 2018 et le launch est une culmination de 7 ans de travail fait par plus de 700 étudiants, ce qui est juste absolument débile, en tout cas bref. En ce qui concerne notre but pour le décollage, on vise une altitude de 128 km aujourd'hui, ce qui serait environ 18 fois plus gros que le record que le current record universitaire d'altitude pour une fusée liquide étudiante. On estime que le vol va durer environ 21 minutes ce matin et on planifie de faire le décollage entre 5h et 6h ce matin. À date, on est actuellement en train de remplir la fusée avec du carburant et tout va continuer jusqu'au décollage. On va, pendant ce temps-là, vous parler du développement du projet, des parties de la fusée et de notre mission. Perfect. Can you help me with Yes, sir. Oh my God. Sorry about that. It's Also, terrible. if you happen to hear any background chatter, we're actually
stationed right in the operations room of the launch site. That chatter is very important. But before we start any more explanation, we'd like to take this time to shout out some of our wonderful sponsors and make some honorable mentions to our supporters. Oui. Puis, juste pour un peu redire ce qu'Anna vient de dire, on est présentement dans la salle d'opération. C'est pour ça que vous entendez des bruits un peu autour. C'est vraiment crucial pour la mission, donc faites juste pas tant les écouter. On va vous en parler un peu plus tard. Et juste avant de commencer, on aimerait juste faire quelques mentions à nos sponsors, ainsi que juste quelques autres mentions honorables. Exactement. So to start with, we would love to give a massive thanks to the Gina Cody School of Engineering and Computer Science. They have made an extraordinary contribution in support of this launch, and this project would truly not have been possible without their outstanding generosity. Another massive thanks to L'Entretien, whose significant sponsorship helped SC Rocketry throughout the project. The trust that you have placed in this project by giving this donation means the world to the team. You truly made this rocket possible. Next, we must absolutely thank the Cree community here in Mistissini. We could not be here without your generous hospitality. You welcomed us warmly onto your land and not only helped us with logistics, transportation, but you also built us a comfortable camp to live and work here at the launch site, which we are extremely grateful for. By the way, many thanks to ISO Energy for giving us the permission to launch on their lease. To Concordia University, you supported us throughout all of this project by the use of your facilities, with your staff supervision of rocket tests, through the empowerment of the team to conduct the mission, and in helping us find sponsors for the project. We'd like to extend a huge thank you to Automation Direct for their incredible support over all of these years. Your generous contributions of industrial hardware, ranging from copious amounts of cable spools to switches, relays, e-stops, everything we've asked for has been absolutely vital to launching and testing Starsailor systems. Their unwavering commitment to empowering student engineering has made a lasting impact, and we're truly grateful for it. Kanatha Aki, you generously provided the use of your land for engine testing. Thank you so much for that amazing help. Durmac Precision, you helped us manufacture the composite engine and the supersonic flight fins. Thank you so much. To the professors at Durham College, you provided your expert skills to perform complex, difficult welds on our aluminum tanks, none of which have ever failed. Thank you for your amazing help. To Vanguard Steel, you provided thousands of rigging pieces necessary for the form and function of our launch tower. Thank you. Hammond, you provided dozens of high-quality weatherproof avionics enclosures that have performed perfectly and without fail. The team is very grateful to you. To Astos Solutions, you provided training and access to commercial flight trajectory analysis software. Without you, we would not have been able to make the analysis necessary to meet the regulatory requirements for flight. Big thanks. To M1 Composites, you have provided us with facilities, services, advice, and helped us paint the rocket. Thank you so much. Lorex, you provided us with security cameras to record our tests and keep us safe. Thank you for watching out for us. XSF, you provided us with the trusses to hold the rocket vertically on the launch tower. Without you, the launch would not be possible. LRBG Chemicals, you have provided us with advice, facilities, and material for the combustion chamber. You've also supported the combustion chamber research and development, which is amazing. Thank you. To Allied Mineral Products, Fondue Fire, you have designed and manufactured a custom thrust deflector specifically made for our vehicle and its needs. The team is really grateful for the time and effort you put into this. To all our friends at SAE Baja, thank you all for your support you gave us when we needed you most. And to all friends, families, and partners who have supported all of our members during times of late nights, long hours, early mornings, thank you so much from the bottom of our hearts. Et maintenant, pour nos sponsors francophones, merci spécial à Swagelock Québec. Vous avez fourni des milliers de composants de plomberie haute pression pour notre, dans le fond, notre plateforme de test de moteur qui s'appelle Trailer Tom et pour la fusée également, tels que des tubes et des raccords. Vous avez également donné de nombreux conseils concernant la conception de systèmes.
Starsailor, Trailer Tom et Bigger Ben, notre tour de lancement, aurait été impossible à réaliser sans votre contribution. Merci beaucoup. Merci à Linda Dolce de Pizza Napolitana pour votre contribution à l'équipe il y a quelques étés pour une campagne Hot Fire à Timmins, Ontario, et pour votre soutien de l'équipe pendant le lancement aussi. Éric Bérubé et son entreprise Transport Bérubé, merci énormément de nous avoir aidés quand notre auto est tombé en panne dans le nord du Québec, ainsi que pour vos nombreux conseils. Et finalement, David Lemire, votre famille et votre plateforme d'information agricole AgriBio à Yamachiche. Vous avez fait tout votre possible pour soutenir l'équipe lors de la dernière campagne Hot Fire en décembre, ce qui nous a permis de battre un record mondial d'impulsion académique en fournissant un site pour nos tests et de l'hébergement pour notre équipe. Merci beaucoup. So I believe around us on the stream you can see what is happening on the launch pad. Just to check in with what we're up to right now, we're currently doing LOX fill. So there are 3 things that need to be loaded into the rocket. Our team has actually been at work since around 10 p.m. last night. Each thing takes quite a while to do. We load propellant, which is kerosene, and then a pressurant, which is helium. And right now we are loading our oxidizer, which is liquid oxygen. In the meantime, let's go over the main parts of the rocket. So I'd like you to meet Starsailor, so you can see. Our 42-foot-long rocket. It weighs about 390 kilograms without fuel and 800 kilograms with fuel. It runs on a liquid bipropellant and is a pressure-fed system. So as I mentioned, it uses a natural gas, kerosene, as fuel. And then a neutral gas in the system, so helium, to pressurize the entire system. We don't have a pump, it's pressure fed. And lastly, the liquid oxygen oxidizer makes sure that we have the most energy possible out of our propellant. It is a very complex machine and is a huge project. We have many teams in charge of different components of the rocket, which we'll be presenting to you now. Juste avant. Donc, comme Anna le dit, en ce moment, on est en train de faire le LOX fill qu'on appelle. Donc, c'est notre oxydant pour la roquette. Dans le fond, c'est quelque chose qui va aider à la combustion du kérosène. Et donc, on est rendu là. C'est la dernière étape avant de commencer, je pense, les Falcon Shake. Et donc, comme vous avez pu voir sur les images, Starsailor, vous avez pu la rencontrer. Et maintenant sur le launchpad en train d'être préparée à lancer. Elle fait 42 pieds de long, donc soit environ 12 mètres. Elle pèse 390 kg quand elle est vide et 800 kg quand elle est remplie de fuel et LOX. C'est une fusée à propulsion liquide qui utilise du fuel et un oxydant elle utilise du gaz, dans le fond, et elle utilise du gaz neutre, c'est-à-dire de l'hélium, pour pousser les liquides dans le moteur. Donc, on n'aura pas besoin de pompe dans la fusée pour avoir un flux de fluide. Ensuite, c'est une machine assez complexe et c'est un projet aussi très imposant. Donc, on a besoin de beaucoup d'équipes avec beaucoup d'organisations et donc qui sont en fait en charge de différents systèmes et on va vous les présenter à l'instant. So let's take a look at first the propulsion system. The propulsion team has built our engine named Stuart, which is the most powerful student engine ever built. It also comprises of the combustion chamber named Ember, which is the part that you usually see sticking out of the rocket. It's where the fire is. And within that is our fuel injector named Lucy, which mixes the exact amount of fuel and oxidizer at the exact right speed, exact right time, in order to maximize our burn. The propulsion team is also in charge of building Trailer Tom, which is our mobile test platform, which you'll see in just a moment. The propulsion team is in charge of everything related to the plumbing, pressurization, and the firing of the rocket. Basically anything that could go boom. Donc, notre équipe de propulsion a construit notre moteur qui s'appelle Stuart, qui est le plus puissant jamais construit par des étudiants, et ainsi que notre chambre de combustion qui s'appelle Ember,
ou, dans le fond, la chambre de combustion qui, dans le fond, c'est la partie où est-ce que le feu il passe, simplement. On a aussi notre injecteur Lucie, qui mélange la quantité exacte de carburant et d'oxydant à la bonne vitesse, à la bonne pression pour avoir une combustion optimisée le plus possible. Et finalement, notre plateforme de test Trailer Tom, qu'on vous a un peu... Dans le fond, juste pour tester notre moteur. Fait que c'est vraiment les projets qui sont plus... dont la division de propulsion s'occupe. Et c'est ça, donc c'est vraiment... ils sont vraiment en charge de tout ce qui est qui tient à la plomberie, la pressurisation, tout ce qui touche à la combustion aussi. Donc, en gros, ils s'occupent de pas mal tout ce qui explose. Now, I believe we might have some footage of an interview that we conducted with. Nope. Okay. Do we have footage of our recent hot fire? Nope. We got nothing. Awesome. Sorry. Well, you can check out some footage of our past hot fires on our YouTube channel. So right here. I highly recommend you check them out before launch. They are quite brilliant. What you will see there is the most recent one is a full duration engine test. So when you build a rocket, especially when you're building a rocket engine particularly, you need to test it. And then you need to test it. And then you need to test it some more. And if you think you're done testing, you do another one. There are 3 different types of tests that you can do on a rocket engine, or that we have done. The first is a cold flow. So that's simply with water. You run water through the system, you make sure that there's no leaks that water can get through, you make sure everything works, you know, kind of at a general level. The next kind of test you can do is called a cryo flow. So instead of fuel, you still use water. And instead of liquid oxygen, you use an inert gas, so liquid nitrogen in our case, but one that is at a cryogenic temperature. Anything at a cryogenic temperature is still dangerous, even if it's not going to explode, even if it's neutral, because cold temperatures can be, you know, severely damaging to your skin and need to be handled with a lot of care. That's the kind of test that we do very many times. It not only checks for leaks, but also proper functioning of all systems within the engine. The last kind of test we do, and the most fun to watch, is called a hot fire test. It's called a hot fire test, and that's when we use the real fuel and the real oxidizer, and we pretend it's the real launch. So that means all of the safety procedures are the same, and we run the engine for as long as we can. The last hot fire test was 30 seconds in duration and produced, or our engine is capable of producing 40 kilonewtons of thrust. So for those at home, that's roughly what it would take to get a normal car, an average car, from 0 to 100. It would take about half a second. So it's quite a lot. Donc, pour réitérer, dans le fond, ce qu'Anna vient de dire, Go for it. mais c'est bon. Fait que, dans le fond, pour tester le moteur, dans le fond, sur les images que vous pouvez voir sur YouTube, on a des tests moteurs qui s'appellent un Hot Fire, que vous pouvez aller voir, qui nous a valu un record du monde en décembre passé. Il y a 3 tests qu'on va faire pour tester notre moteur parce que, veux pas, c'est quelque chose que il faut juste, pour vraiment s'assurer que tout soit parfait pour le launch, il faut tester, tester et tester encore. Donc, on a 3 types de tests principaux qu'on va faire. Pour ça, un qui s'appelle Cold Flow, que c'est vraiment juste avec de l'eau, juste pour voir principalement les leaks, je dirais, pour voir les fuites dans le moteur. Ensuite, on a le Cryo Flow, que ça va être un peu plus, la pression va être un peu plus haute. On va utiliser des gaz cryogéniques et pour vérifier plus la pression et que tout marche encore. C'est pourquoi on fait des cryo qu'on appelle, c'est parce que c'est beaucoup moins dangereux aussi que les hot fire, qui est le dernier test, qui est le plus impressionnant à voir aussi, qu'on va utiliser vraiment le gaz, mais comme pas le gaz, mais je veux dire le fuel avec nos oxydants et qu'on va juste vraiment tester à nos conditions quasiment de launch. Et dans le fond, c'est ça, le dernier qu'on a fait, c'est notre moteur a, dans le fond, eu une puissance maximale de 40 kN
Et pour rendre ça un peu plus intuitif, c'est comme si une auto, admettons, si vous prenez votre auto, allez de 0 à 100, en moins, je veux dire, en une demi-seconde, vous êtes, c'est fait. Fait que c'est cette puissance-là. I forgot to mention that engine test broke the world student record for most powerful liquid rocket in the world. Yeah. I'm very proud of that. Yep. So let's move on to structures. Basically, the structures team. Take your time. On peut faire quoi? Sorry, we're getting mixed messages. We're gonna. It's built on the bed of like kind of a normal truck trailer, but it has all of our plumbing, all of our tanks, all of the control valves, everything. All of the rocket is laid out on the test bed so that we can most easily, tune, fix, work on stuff. Basically, we tested this engine on the mobile test rig, and then when we finally determined that everything was go, then we remade it into the shape of a rocket. Fait dans le fond, juste encore pour réitérer, Yeah. comme d'habitude. Fait dans le fond, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre dernière fire qu'on a faite, qui nous a valu un record du monde pour le moteur le plus puissant fait par des étudiants. Ce que vous voyez pas sur la vidéo, c'est notre plateforme de test qui s'appelle Trailer Tom, qui est un trailer mobile, si je peux me permettre. Fait dans le fond, on peut vraiment l'amener un peu partout pour tester notre moteur. Parce que c'est un peu dangereux pour tester à Montréal, mettons, sur l'île. Fait que c'est ça, on peut vraiment l'amener un peu partout. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment tous les systèmes qu'il y a dans la fusée qui est comme un peu sur le trailer. Puis après, ce qu'on peut faire, c'est juste tout prendre ça puis essayer de fitter ça en fusée pour que ça parte à la fin. Yeah. So I think we're only about 20-25 minutes away from launch. So let's maybe speed through the rest of the rocket so we can get to a little bit more of the bigger scope stuff. So just running through all the different subsystems, we have the structures team, build the outside of the rocket. They also built the ARC, which is the awesome rocket cart. Awesome rocket cart, sorry, slip of the tongue. And which is used to transport the rocket when it's lying on its side. Et les fins? And of course the fins. Important. Fins are there to make sure that the rocket flies straight up and not sideways. Donc, juste pour, avant de continuer, il reste environ 20 minutes avant que le launch commence. Et on va juste commencer à aller un peu plus vite pour essayer de vous expliquer, pour essayer de passer par-dessus toutes les divisions, parce que c'est quand même important d'en parler un peu. Donc, on vient juste de parler un peu de Structures, qui est notre division vraiment qui s'occupe de, en fond, tout ce qui est vraiment la structure de la fusée. Aussi, ils ont construit quelque chose qui s'appelle un Awesome Rocket Cart. Donc, c'est vraiment une grande table pour qu'on puisse travailler sur la fusée, qu'on puisse la transporter à des places, comme pour qu'on puisse la déplacer facilement sans rien briser. Et avec aussi les ailerons sur la fusée qui sont super importants pour la stabiliser en vol. To control all of the systems within the rocket, we have the Avionics, run by the Avionics subdivision. Basically, they had to build custom electronics for not only the rocket, but also the test rig, Trailer Tom. The system is double redundant, which means that if part of it fails, the rest of it will continue. And that ensures smooth running of the systems in the rocket, even if something happens. So, so safe. Oui. Et dans le fond, c'est ça. Ensuite, on a notre division Avionics, qui dans le fond, c'est vraiment électronique pour l'aviation, qui a développé vraiment tout un système électronique custom pour la fusée et pour aussi notre trailer Tom. C'est un système qu'on dit redondant parce que dans le fond, ils vont faire plein de systèmes qui sont pareils. Comme ça, s'il y en a un qui lâche, tout
tout fonctionne en fait normalement quand même. Donc c'est vraiment juste pour la sécurité de tous les systèmes dans la fusée. The rocket is currently held up and will be launched from our launch tower, which we also built completely in-house. The launch tower is called Bigger Ben because one of our most key team members is named Ben, and he's quite tall. Actually, fun fact, every current launch tower member is over 6 foot tall. I was told that today. The launch tower itself is 60 feet tall. And has a thrust deflector integrated under the tower where the combustion chamber will be pointing at, and this will deflect the thrust away from the ground. It's used to redirect the extreme heat so that nothing gets hurt. Parfait. Donc, c'est ça pour notre tour de lancement qu'on a baptisé Bigger Ben, vraiment. Non, Bigger Ben, qui est dans le fond appelé après notre membre qui a quasiment designé pas mal à lui tout seul la tour de lancement. Elle est elle aussi mobile et a été conçue spécialement pour encore Starsailor, notre fusée. Tout ce qu'on a, que ce soit Arc, que ce soit Trader Tom, que ce soit Starsailor, que ce soit Bigger Ben, tout a été construit excessivement par des étudiants, designé, construit, built, tout a été fait par les étudiants. Et c'est vraiment comme impressionnant à voir en vrai. Donc, pour revenir à la tour de lancement, c'est ça, elle mesure environ 18 mètres de haut et est équipée d'un déflecteur de poussée, de poussée, oui, c'est ça, absolument, intégré en gros sous la tour. Ça permet à tout ce qui est de la chaleur et tout ce qui est comme comme ce qui sort de la fusée d'être un peu comme déflecté, vraiment. Et ça permet à tout ce qui est autour d'être comme safe et de ne pas briser. Awesome. So another really important subsystem, or not a subsystem, a sub-team, is Flight Performance, who are sitting right there behind the camera looking away from us. Thank you. Hi. They take care of running all of the simulations, so that means running up after we've designed the rocket, they put the rocket on the computer and run it through different scenarios. All of the stats we have about the flight come from their simulations. They are also have been, since we got here, diligently checking the weather every minute of every day. They're sick of people asking them what the weather is. But that is key because that is what gets us our launch window. That's how we knew at 8 p.m. this evening that we could launch this morning. Donc, pour une autre de nos divisions qui s'appelle Flight Performance, donc traduction performance de vol, cette division est en charge vraiment d'exécuter les simulations qui nous permettent de savoir environ où est-ce que la fusée c'est quoi sa trajectoire, en fait, et pour évaluer aussi ses performances. Donc, ça nous permet vraiment, pendant le développement et pendant le design, de comme changer des aspects sur le design de la fusée, complètement. Donc, c'est ça, c'est eux autres, c'est depuis, dans le fond, qui ont vraiment checké la météo, puis c'est à cause d'eux qu'on a pu, avec Transport Canada aussi, qu'on a pu établir une fenêtre de lancement. Et en ce moment, ils sont en train de... c'est ça, c'est à cause d'eux aujourd'hui qu'on est capable d'avoir qu'on a eu notre accord officiel pour faire le lancement aujourd'hui. Forgot to mention Transport Canada, who have been supporting us. Absolument. Absolutely. I can talk a little bit about Camera Bay. I mean, that was part of my capstone project, or actually my entire capstone project and the part of the rocket that I actually got to work on while I was a student. You know, we like to say if you go to space and you don't take pictures, were you really there? We have 8 cameras around the rocket, which hopefully, if we can, use our stabilization software correctly, will actually give us a VR experience because we'll have a 360 range of view. And we have a few other cameras hidden around the rocket, but mostly I'm excited about the 360 option. Donc, pour, dans le fond, Camera Bay, c'est une division qui s'occupe... c'est pas très compliqué. En gros, c'est qu'on a comment je pourrais dire? Les caméras. Pardon? Les caméras. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a une expression que, dans le fond, c'est que si on va dans l'espace mais on n'a pas de caméra, dans le fond, est-ce qu'on a vraiment été dans l'espace? Fait que c'est juste vraiment pour...
c'est que ça va être des caméras sur la fusée. Ben, c'est des caméras sur la fusée. Que quand la fusée, on va la récupérer, on va pouvoir avoir toutes les vidéos qu'on a prises dans l'espace. Et après, ouais, il y en a 8 sur la fusée. Et avec ça, on va pouvoir faire un genre de quoi? Un programme 360 degrés VR. Donc, exactement. Something we also have to mention, which we'll get to a little bit when we talk about our mission overview, a very important system that's easy to overlook is called the yo-yo despin. It's a very cool system. Basically, it's in charge of, so we mentioned there's fins. The way that fins stabilize a rocket is by just so slightly being a little bit angled, called canted, which means that the rocket will spin up. And spinning the rocket is like throwing a football. You want it to spin a little bit so it flies straight. However, when you want to open a parachute, if you have something spinning really fast, the parachute's going to have a hard time. So before we reach apogee, we have to de-spin the rocket. And the way that this works is just like if you're spinning in an office chair and you change your arms from here to here, you'll slow down. It releases... Comme sur la vidéo, ça va Cool. Cool. You can physically see it right now on the stream. Oh, awesome. You can see the despin on the stream right now. Basically, it increases the moment of inertia so that when the rocket is spinning, it'll slow down, and then it actually cuts. It's like as if you were to cut your arms off, cuts the weights, which releases all the energy into those weights as they fly away, and the rocket will stay spinning very slowly. Fait que, dans le fond, une autre de nos divisions s'appelle Yo-Yo Despin. Dans le fond, c'est que pour permettre à la fusée d'être stable pendant le vol, elle va spinner sur elle-même à cause que les ailerons sont un peu cantés. Ce qui va faire, c'est ça qu'avec le vent, ça va commencer à tourner sur elle-même. Mais pour après la récupérer, quand elle va atterrir, elle atterrit en parachute. Et donc, quand ça spin, quand elle tourne, c'est super dangereux pour que les parachutes, dans le fond, ils s'entremêlent. Fait qu'on a un système qu'on appelle yo-yo despin seulement parce que les poids ils ressemblent à des yo-yo. Et c'est que quand on va vraiment l'activer, il y a des poids qui vont se mettre sur, qui vont comme un peu se détacher de la fusée, on pourrait dire, qui sont attachés quand même par des câbles. Mais ça fait que, comme quand quelqu'un, mettons, tourne sur une chaise, dans le fond, qui tourne, et si vous pouvez tester à la maison, si vous mettez vos bras comme ça, vous allez vraiment ralentir. Fait que c'est vraiment le même principe. C'est vraiment juste pour s'assurer que les parachutes se déploient bien avant la retombée. Yeah, there was a close-up. Our cameras from the launch pad, which you could see behind us, or over there, where the despin unit is the silver part that you can see part way up the rocket. Okay, speaking of parachute, the division in charge of parachutes is called recovery. It means we'd, spent a lot of time working on this thing. We'd really love to get it back. So recovery consists of 2 different parachutes. One is called, the first one to deploy is called the drogue parachute. It's very small. But basically its job is to slow the speed of the rocket from supersonic to subsonic, because hitting the atmosphere at supersonic speeds, you're going to have a bad time. And then the main chute is what really descends it from a lower altitude to the ground, where we can hopefully find it by use of telemetry and tracking data, which is also part of the recovery system. Donc, pour notre division de récupération de la roquette, de la fusion, on va... c'est simplement parce qu'on aimerait ça comme réavoir la fusée après. Je veux dire, c'est quand même beaucoup... C'est temps de travail, tu veux réavoir ça. C'est comme, tu veux la récupérer. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on a 2 parachutes qui vont se déployer. Le premier qui s'appelle Drogue, que dans le fond, son but, ça va être vraiment de ralentir la fusée au maximum avant de déployer le main, qu'on appelle donc le parachute principal, qui est beaucoup plus gros, mais qui va vraiment juste faire en sorte que la fusée elle va avoir un atterrissage en And last but certainly not least, we have the safety team. They take care of operations from start to finish. They write the procedures. They make sure the procedures are being followed.
and they make sure that there are safety systems in place. A safety system means even if there is a mistake, even if there is an accident, the hazards are minimized. So that's why we have, it's all the rules and we follow them because we love our safety team. Et pour la dernière division, mais pas la moindre, c'est notre équipe de sécurité. Donc, en vrai, pour l'entièreté du projet, pardon, rien ne pourrait marcher, je veux dire, vraiment sans eux. Ils s'assurent vraiment que tout se passe comme il faut. Ils ont écrit les procédures, ils s'assurent que les procédures sont suivies à la lettre. Et en fond, c'est que eux autres s'assurent vraiment que s'il y a quelque chose qui arrive, que les conséquences sont vraiment minimales. Fait que c'est important. Now, just to check in, if you see us shivering, it's because it's roughly 2 degrees in here. We have this beautiful structure, but it's not super insulated. Also, it's, 5 o'clock in the morning. Where are we on launch, guys? Just want to checking with ops here. 10 minutes now. Awesome. We're 3/4 through LOX loading, so that's the final loading stage. After that, we'll need to pressurize the system, which won't take very long, and then we will get our final checks, and that's going to be very exciting. So let's talk a little bit about where we are right now. Alice had the chance to actually spend time in town before we came up here to the launch site. Maybe you can tell us a little bit about that. Oui, ben dans le fond, avant de faire ça, ça pour redire dans le fond ce qu'Anna a dit, si vous voyez qu'on grelotte un peu, c'est parce qu'il fait vraiment genre 2 degrés live. 5 h du matin, il fait vraiment froid. En nous, c'est comme pas normal, mais en tout cas, ben oui, c'est très normal ici. Yeah. Fait que c'est ça, il fait super froid, mais c'est super le fun à date. En termes pour les opérations, on est rendu environ aux 3/4 de notre LOX fill qu'on appelle, donc de notre remplissage d'oxydant. Et après, on va avoir à pressuriser les systèmes, puis après, ça va être function check et ça va être prêt pour le décollage. Avant ça, on va parler un peu de la communauté CRI, de notre engagement communautaire qu'on a fait là-bas. Est-ce qu'on voulait faire juste un recap un peu avant? Pour être sûr. Recap of where we are right now? Yeah, well, I don't know. No. Tell us a little bit about what you did in town. Okay, Yeah, we're just, taking a recap. we did. Our recap is that we. Yeah, whatever. You guys, the stream hasn't been long enough for a recap. Fair enough. En vrai, oui. I mean, if you are just tuning in now, we can do a little one. If you are just tuning in now, this is the Starsailor launch. We're about, I want to say 10 to 15 minutes away from launch, roughly. We'll see. Depends on how fast oxygen moves. But our target altitude is 128 kilometers, 420,000 feet, which will, be a huge stepping stone or a huge milestone for student rocketry and the highest student liquid-fueled rocket ever. And yeah, we're minutes away here. Sorry about that. Ouais, c'est correct. C'est juste pour recap. Il y a environ, ben c'est ça, pour le monde qui vient juste de nous rejoindre, si jamais. Donc, on est environ à 10-15 minutes du décollage. Ouais, c'est ça. On est vraiment, on veut atteindre une altitude d'environ 128 km. Et ce qui est, dans le fond, ce qui va nous permettre de faire environ 4 voyons. J'ai perdu mes mots. You want some more coffee? Ouais, rendu là. The sun's just starting to come up here. We can actually see the launch pad from where we are. Ah, oui. Mais oui, c'est ça. Donc, 4 moments historiques pour nous aujourd'hui. Donc, première, dans le fond, la fusée étudiante liquide, la première de l'histoire ou la plus... Oui, la première de l'histoire à aller en espace. Ou... Excusez-moi. Absolument. Donc, oui, exactement. Donc, premier lancement spatial approuvé, étudiant approuvé par Transport Canada. Première fusée liquide construite par des étudiants à atteindre l'espace, exactement. Premier lancement spatial
puis le seul Canadien du 21e siècle et le premier lancement spatial de l'histoire du Québec. Thank you. Yeah, I think we'll we should mention again, we are very welcome. We've been warmly welcomed onto Cree land here, just north of Mistissini, and we actually did get to spend some time in Mistissini with the community. Before anything, though, a huge thank you to some specific community members. Harry Kunishish and his family for building these beautiful facilities that we're in. We also have to thank Jojo and Jason Shikapi, who supported us like day to day, just anything we needed, and also road maintenance to get up here. It's quite the trek, and things can block the roads very easily, and having quick access is actually like a huge safety thing, so thank you so much. And of course, Pamela McLeod, she made everything possible. She's a community leader here in Mistissini. Without her, this would not be happening. Thank you so much. Et que, comme mentionné plus tôt, on est en ce moment à Iuichi, qui est une terre qui appartient à Henri Kunishish. Kunishish-kun et sa famille qui nous ont généreusement donné leur accord pour faire décoller Starsailor chez eux. Dans le fond, en plus, en fait, d'avoir construit tout le camp où est-ce qu'on reste, c'est vraiment très... c'est de la grosse aide pour l'équipe, vraiment pour notre mission. Depuis qu'on a rencontré la communauté Cree de Mistissini, par l'intermédiaire de Pamela McLeod, gros merci, by the way, toute la communauté ont toujours éprouvé beaucoup d'intérêt pour le projet et ont toujours apporté de l'aide quand c'était nécessaire. C'était absolument bien. Mais c'est ça, encore merci, un gros merci à Pamela pour tout le travail qu'elle a fait pour nous. Elle nous a si gentiment accompagnés comme dans toutes nos démarches et elle a toujours été là pour nous, tout le temps. Aussi, on veut remercier Jojo et Jason chez Capi pour leur soutien continu. Ils ont toujours veillé sur nous et ont assuré qu'on ne manque de rien. Are you, Parfait. when you're done? OK. Ben, dans le fond, juste pour... Excusez. OK. C'est correct? OK, parfait. Juste pour faire ça assez simple, pour montrer la gratitude de l'équipe à la communauté pour leur soutien vraiment envers le projet. Notre division de Business Development a eu le plaisir de participer et d'organiser des activités diverses qui étaient reliées aux sciences ainsi que des activités sportives et récréatives. Les jeunes de Mistissini ainsi que l'équipe centre de jeunesse, donc Philippe, Justice et Charlene, nous ont accueillis de manière super chaleureuse. On a passé des super moments avec les jeunes et aussi avec la communauté. And now I think we need to take a little 3-minute break to roll some of our sponsors to again say thank you so much for making this project possible.
All right, great to be back. So we're very close to launch now. So before everything takes off, we'd like to explain exactly what's about to happen. We have kind of an arc diagram that I'm sure you could find elsewhere. I'm not sure. Do you have it? Sorry, I meant to ask earlier. Yeah, sweet. So you'll be seeing that very soon. Basically, we're going to walk you through step by step. So as I and the liquid oxidizer now for a few hours. We've been up for a few hours. And soon we will be doing the go, no go checks. So what that means is once everything's filled, which we have just hit, we're waiting for everything to pressurize. And now we have to go system by system to make sure everything's working. Then there will be a countdown, everyone's favorite part. And then ignition, where nothing moves until liftoff a few seconds later. And that is when the engine really takes off. It'll be so loud that if you stand within 5 meters of it, it will literally melt your organs. Not kidding. It is nearly the most sound you can possibly have. It's 192 decibels. It's a very, very powerful engine. Fortunately, we will all be very much farther than 5 meters away. Yeah. Isn't that nice? Then it'll go off the rail in second and a half, 2 seconds. It's going to reach max Q, which is the maximum amount of pressure that it will face during its flight, at around 23 seconds. It'll be pulling around 9 Gs at that point. And it'll be going at, Mach 3.4, so it'll have broken the sound barrier, which is roughly 4,000 kilometers an hour. Yeah, right? And then after that, there'll be like 7 more seconds before the engine cuts out. And after that, it'll start slowing down. So the maximum speed is Mach 5.5, which is almost 7,000 kilometers an hour. So remember, car 0 to 100 in half a second. That's what it gets you when you're pointing straight up. After that, we're going to get out of the stratosphere, which is 50 kilometers of altitude. Burnout is at 20 kilometers of altitude. And then after that, remember we mentioned despin. That's when we're going to start despinning, which will be at around 66 kilometers of altitude above sea level. And our roll rate, which is going to be, it's going to be turning about 2.5 times per second. So 2.35 hertz. Hopefully we'll slow down to nominally half a hertz or 0. So only half a turn per second. And after that, we will be reaching, nominally, we will be reaching the Kármán line at 100 kilometers of altitude. And that'll be after a minute and a half. After 3 minutes, we will reach apogee. Hopefully, again, nominally, if everything goes correct, at 128 kilometers. Of course, winds, things happen. It could be less than that, but we have that 28 kilometer buffer to make sure that we actually make it to space, that we crack that record. You have any fun facts about this? Oh yeah, so we're actually going about as high as the Northern Lights, which is pretty cool. So when we reach apogee, we're actually still going to be going above the speed of sound, Mach 1.3, but we're only going to be traveling sideways because the rocket goes in an arc, right? And then the drogue parachute, so the first parachute, will kick in around 100 kilometers on the way back down. And that'll slow the speed from, supersonic. It'll be going about Mach 2, 2.5. And then over the next 10-ish minutes, as it falls to only 6 kilometers of altitude, it'll be going subsonic speeds. And at that point, after about 9 minutes of flight, that's when the main chute will deploy. And the last 6 kilometers will be falling at subsonic, and nominally again, the rocket will touch down after about 21 minutes of flight. Hopefully we will have telemetry the entire way through. Telemetry means we'll be reading data from the rocket. If we don't have telemetry, but we still see, from the ground here, that the rocket is doing what it's supposed to be doing, just because telemetry goes down doesn't mean that the launch is bad. It's very possible that we lose telemetry, but the rocket is still fine. But that's what you can expect. And then after that, over the next couple days, the recovery team will be working on finding and recovering the rocket with the help of some
local helicopter pilots here. We're very grateful for their help. Donc, c'est ça, dans le fond, pour revenir sur toute la trajectoire que la fusée va prendre ce matin. On est couramment en train de... On a fini le LOX maintenant? Ouais, on a fini le LOX, it's pressurizing. Ah, c'est... En fait, dans le fond, on est en train de pressuriser la fusée avant qu'elle parte. Fait que c'est ça, on est super proche du launch en ce moment. Donc, on va commencer avec Ignition. Fait que dans le fond, vraiment juste allumer la fusée pour que ça parte. À ce moment-là, elle bouge pas, c'est juste qu'on va vraiment l'allumer. Ensuite, on a Lift-Off, donc vraiment le décollage. À ce moment-là, c'est ça, c'est que la fusée, le son que ça va faire va être tellement intense que quelqu'un à moins de 5 mètres du moteur pourrait mourir. Juste la pression des ondes de son va juste comme anéantir les organes à l'intérieur de quelqu'un. C'est pas... dans le fond, en ce moment, on est très loin de la fusée, donc en complète sécurité. Yeah. Remember those safety systems? Ouais, c'est ça. L'équipe de sécurité, elle s'en est assurée. Ensuite, on a off-rail. Fait que dans le fond, vraiment la fusée, elle va juste mis mon anglais, mais bon, en tout cas, oui, elle va partir et elle va juste clear la tour de lancement. Et ensuite, pour s'en aller à l'autre prochaine étape, dans le fond, qui s'appelle Max Q. Max Q, c'est vraiment, ça va se passer environ 23 secondes après l'allumage. C'est le moment du vol où est-ce que tout ce qui est la pression sur la fusée, tout ce qui est comme vraiment comme toutes les forces qui sont sur la fusée vont être à leur maximal. Fait que c'est là qu'elle va vraiment être sous pression. Ensuite, on va arriver à burnout. Fait que dans le fond, tout le fuel dans la fusée va être juste brûlé après 30 secondes. À ce moment-là, la fusée va aller à environ max 5.5. Fait que déjà, dans le fond, ça va faire un bout qui va être supersonique, je pense. Et, ben, un bout, c'est relatif. Fait que dans le fond, max 5.5, c'est beaucoup de kilomètres/heure. C'est quoi, environ 7000 qu'on avait dit? Oui, c'est ici. Ouais, fait que 6791 km/h. Et fait que dans le fond, tout ça va se passer à environ une altitude de 20 km. Pour ensuite aller à 66 km où est-ce qu'on va commencer à despin la fusée, donc à la faire ralentir pour s'assurer que les parachutes soient corrects. Donc à ce moment-là, elle va aller dans le fond, la vitesse elle va avoir baissé. Et pour ensuite qu'à 100 km, ben, dans le fond, on va passer la ligne de Karaman pour finalement se rendre à l'apogée qui est dans le fond la hauteur maximale que la fusée peut aller. Cette hauteur-là, donc on vise 128 km. La raison pourquoi on vise cette hauteur-là, c'est pour se donner vraiment un buffer qu'on appelle, donc vraiment je pourrais dire, une sécurité pour être sûr qu'on atteigne le 100 km. Oui. Absolument. Une assurance pour être sûr qu'on atteigne au moins la ligne de Karaman. À cette hauteur-là, la fusée devrait être environ à la hauteur des aurores boréales qu'on va danser le soir. Ensuite, tout ça, elle va aller à son apogée 3 minutes, en fait, dans le vol. Et à ce moment-là, elle va être juste un peu en haut d'être supersonique, juste à Mach 1.3. Ensuite, en fond, quelques minutes plus tard, elle va redescendre à 100 km et c'est là qu'on va ouvrir le premier parachute, donc le plus petit qui va vraiment juste la ralentir. À ce moment-là, elle va être à une vitesse supersonique, mais avec ce parachute-là, ça va la descendre à une vitesse subsonique qu'on appelle, donc en bas de Mach 1. Et dans le fond, les Mach c'est parce qu'on en parle, mais je veux dire, pour le monde qui ne savent pas, c'est... Right. Mach 1, c'est la vitesse du son. Yeah. Donc, si un objet va à 343 km/h, c'est Mach 1. C'est la vitesse supersonique. Just to clue that into English, because I forgot to mention, a Mach number is the number of times past the speed of sound that you're traveling. So it corresponds to a kilometers per hour. What did you say, 3,000? 343. 343 kilometers per hour. Thank you. So that's the speed of sound in air at sea level.
And so Mach 2 is twice that, etc., etc. Et Thank donc, you. ouais. Et donc c'est ça, environ 9, quasiment 10 minutes dans le vol. C'est là qu'on va ouvrir le parachute principal pour vraiment faire un atterrissage en douceur qui va se passer normalement environ 21 minutes après le décollage. Wait. So right now we've been told that we are waiting for basically our visual cue is going to be a car leaving the launch pad. So right now, I think we'll just do a little recap and then we can fade Jazz about how excited we are. Absolument. Yeah. We're shivering from the cold, but we're also shivering from excitement. It's been a long 7 years. Even for people new to the project, Right. people old to the project, this is incredibly exciting. So right now we are waiting for the launch tower personnel. So there's the launch tower way over there. We can just see it through our window behind the camera. And then halfway between, or a little more than halfway, actually don't know exactly, but way farther back, closer to us, there's called the bunker, which is actually a U-Haul truck, which is where a lot of the command center is. And then there's back here where we're at ops, so we can see what's happening. We have the flight performance center. So right now, there's still some crew members at the launch tower. The other key launch personnel are in the bunker. We are waiting for the signal, which is a car driving from the launch tower back to the bunker, and that's when we know things are really going to get started. So we're kind of watching out the window waiting for that to happen. But yeah, we're really coming up close to the moment, and I can feel my heart pounding a little bit. You know what does this mean to you? To me? Yeah, I mean, you're a new member, right? You Yeah. joined 6 months ago? No, at least So- more than a year. More than oh, sorry, I was Yeah. thinking camera. Ah, My it's bad. fine. Okay, Yeah. tell me your story. Well, before that, Okay, I could just reiterate what you said in please. French. Oh yeah, please. Yeah, because so, ben, en gros, pour nos francophones, ici, en tout cas, on espère qu'il y en a au live stream. Oh yeah, for sure. Oui. Fait dans le fond, on attend présentement notre, comment je pourrais dire ça? Notre un cue en français. Signal. Ah oui, un signal. Ah, merci. Fait que notre signal pour, dans le fond, pour nous dire qu'il faut juste partir dehors parce que par sécurité, il ne faut pas rester en dedans. Donc, notre signal, ça va être juste quelqu'un, dans le fond, une auto qui va revenir de la tour de lancement parce qu'en ce moment, on a du personnel à la tour de lancement qui s'occupe vraiment de pressurer la fusée pour savoir que tout est prêt. Quand ils vont arriver, je vois déjà les lumières qui sont allumées sur They're le not char. here yet, but yeah. Fait qu'ils sont pas encore là, mais ça The s'en vient engine déjà. has started. Oui. The Fait car que- engine. Ouais, pas la fusée. Mais en tout cas, on voit l'auto qui s'en vient tranquillement. Donc, dans le fond, quand il va être rendu au bunker, ça va être vraiment I don't notre think they're on signal their way qu'il yet. The headlights are just on. faut 30 minutes. Okay. Mais bref. C'est quoi? Bon, c'est correct. Mais bref, ça s'en vient bientôt. Donc, quand il va être rendu au bunker, qui est dans le fond seulement un camion de déménagement, qui est, dans le fond, c'est là qu'on a vraiment notre centre de commande qui vont comme partir la fusée, qui vont faire toutes les séquences. C'est là qui, les enfants, ça va être notre signal pour partir. Après là, nous, dans le fond, ici, on est au centre des opérations. Fait que c'est ici qu'on a Flight Performance qui sont juste pour la météo, s'assurer pour faire des simulations de vol. Et ici, on a aussi les gens du live stream qui sont là pour s'assurer que tout va bien. Fait que c'est ça, dans le fond, quand on va les voir arriver, ça va être vraiment le signal comme quoi que les choses, ça commence. Fait que, ouais, à date, Yeah. on est rendu là. Wait. So yeah, no, I wanted to. So my experience, we said at the beginning, but to Hey, go recap, for it. I'm a former member. I'm actually not a student anymore. I was on the team back up until my graduation in 2020, so it's been a minute. And I was on the team kind of when we were. I guess we can go into history a little bit while we're waiting here. Ouais. For the last solid rocket that this division launched, which was called Super So Nice. It was our first supersonic rocket. It went up to 30,000 feet, so less than
10 times where we're going today. But it was really the thing that kicked off this huge kind of like the momentum of building a bigger rocket, because we won first place at IRAC Spaceport America Cup. And then after that, you know, when you build a rocket, your next thing you do is you build a bigger rocket, because that's the spirit of the engineering design. You know, it's a challenge. And so that's really where I come from, is to see that like the beginning of this. It started as a competition, the Base 11 Space Challenge, which unfortunately kind of stopped during COVID. But the original challenge was the first liquid fuel student rocket to get to space wins $1 million, literally $1 million. And it actually helped us a lot getting started. We did a lot of blocks training with them. They kind of facilitated a lot of the beginnings. But when that stopped during COVID, we had to keep going. You've heard the bathtub story, Ouais. which is, you know, you got to take all the rocket stuff home and you need to pressure test the combustion chambers. So you got a bathtub. You do it. We have some pictures of this. But yeah, so for me, it's really, I've watched this project grow for a long time. But how was it like coming in kind of, you know, near the end, partway through? It's special in a Yeah. way, because you feel like. Okay, great. We got the ready to fire call, but finish your thought. Okay, well, I was just gonna say, well, it's kind of just sort of mind blowing, I would say, because No it's kidding. a feeling of being at the right place at the right moment, but at the same time a lot of guilt of, I don't know, like not guilt, but just like maybe imposter syndrome. Oh no, you're as part of this team And- as anyone else. Yeah, but still, it's still, you don't feel like you've been a part of, I mean, you've not been part of this team for 7 years, but still I mean, me and my team, we've been here like for not as long as anyone here, and we feel so grateful for being here today and just to help us much. Yeah. So that is the our- flare. That's not the rocket. That's the flare, which is used to test the wind direction, so we can get our final launch angle. The launch doesn't go straight up; it goes slightly at an angle to move with the winds properly. And that was our flight performance, just firing that off. I think we're seeing the vehicle return now. So the last thing that I absolutely forgot to mention that is very, very important, we actually welcomed we're very lucky to have a documentary crew with us. They're not here with us, but they're out there watching the launch. The documentary will be called 6 Months to Launch, because they actually started with us in 2018, and we've been saying 6 months to launch the entire time. It's become a bit of a meme, so there you go. And they have a Kickstarter going. The link will be hopefully in the description here. As well, of course, if you'd like to support this project, I mean, obviously, you know, it takes a lot of resources to launch a rocket, and thank you again so much to all our sponsors. We have links in our description. If you can donate to our project and or the documentary, it would mean a lot to us. This means, you know, this whole project means a lot to us, all of us. Yeah, I was just going to say, like, it's 700 students over the course of 7 years, with roughly 100 students every year coming in and out. You know, I graduated. You know, if the original team, most of the original team has graduated. If there weren't new members to pick up where we left off, we wouldn't have a rocket we have today. Cool. We're looking like we're about 5 minutes away from launch. So, as you can see, the sun is coming up. Isn't that gorgeous? C'est vraiment génial. And I don't think you saw it on the stream, but just in front of us, we saw, after the flare, a party balloon. And Okay. that is our cue. We've been called to go outside for safety reasons, simply because if we get any kind of disaster happening, we need to be able to run. So, with that, thank you so much for tuning in. Stay tuned for launch. I'm just kidding. Yep, Mike. Guys, just wanted to pop in the stream here to let you know that the launch may come suddenly. We're not able to give you an exact timer just
screened. We'll try and get you the best views, but it may come pretty suddenly, so we apologize for that. But thank you everyone for tuning in. I'm Simon. I've been working a bit in the background. I'm the current president of Space Concordia. So stay tuned, but we're all going to go out to watch our beautiful rocket launch, and we hope to have you along for the ride. So, see you guys. You good? Oh, sure. Give me a mic. It's got audio. So we're launching flares here to check the wind direction.
We're just a few minutes away from the launch. Just want to show you all these amazing views. This is where we're at. We're going. We're going now. Holy shit. Was that 25 seconds? Keep, point it up, point it up. I don't know if you guys can see this on the live stream, but this is insane. Now that was the largest student-built rocket ever flown. Pretty cool. You're gonna get the luxury of watching us because not much else to see for now. We'll be back in a few minutes after we've calmed down and are able to start telling you updates, getting our telemetry data. But for now, watch us all be excited. There was a call for touchdown. No, the team reported a touchdown. Yeah! Who's going to survive?
Okay, everybody stay here. I'm gonna go figure out what's happening, okay? The range is safe. The range is safe. Please alert security team 2 on the Discord. Julian, let's let her know to come back. We saw separation earlier than expected. We have telemetry from the nose. Yeah. Is this it? This is the camera Okay. that everyone's watching. Hi, everybody. No, there's a microphone. Well, remember us from inside. So you just witnessed the launch. What we can tell you right now is that it does look like it separated earlier and burned out earlier than we expected. So things did not go to plan. However, we did get telemetry from the nose cone, which means the nose cone is safe. And everyone's still pretty darn happy. So, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous avez peut-être pu voir, ben, je sais pas, est-ce qu'on Ouais. quelque chose s'est comme détaché assez tôt, ce qui veut dire qu'on
dans le fond, on n'a pas fait burn-out autant qu'on voulait. Ça a peut-être duré quoi, 20 secondes à la place de 30? 30 secondes. Mais 30 secondes supposé, mais I mean, I wasn't timing it. You can check the stream, but probably closer. My guess, and we'll find this out in the coming days, is max Q, that maximum dynamic pressure moment, probably resonated with the structure of the rocket in a way that we couldn't have predicted. You can't test the structure of a rocket before you put it. Not of our scope, we haven't been able to test the structure itself. We can only do simulations, and simulations are not reality. So now we know. Fait, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on prend, justement, comme on parlait tantôt de Max Q, qui est vraiment la partie où est-ce qu'il y a le plus de pression, le plus de force sur la fusée. On pense que tout ce qui est structure, dans le fond, c'est ça, on n'a pas eu le temps, ben, pas qu'on n'a pas eu l'occasion, c'est juste qu'on peut pas tester structure tant que la roquette est pas dans la There are fusée things pendant les called airs. shaker tables, Ouais. but there isn't one at our disposal big enough for a rocket. C'est ça. Fait qu'on n'a pas l'équipement nécessaire pour tester, dans le fond, assez bien la structure. On la teste autant qu'on peut, mais vraiment, ça, c'était comme le test final et on pense que peut-être que ça va peut-être réussi, rendu à la section Max Q. Mais malgré ça, l'équipe est super contente de leur performance. Je veux dire, c'est vraiment, Ouais. un gros moment pour eux. We still have to thank everybody who was a part of this, who couldn't be here, everybody who supported us, including all of our sponsors and our family and our friends. Oui. See you in space next time. Gros merci à tout le monde qui nous ont suivis dans cette aventure-là. Autant famille, amis, copains, en tout cas tout le monde. Tous les membres de notre équipe sont super, sont vraiment très comme gratifiants envers ça. Et en tout cas, juste ça, c'est rendu là. Et oui, vraiment, c'est juste du gros support qu'on a eu depuis super longtemps. Puis, c'est vraiment. Oh. Everybody's crying. Fait que c'est ça. Ok. Gros merci à tout le monde pour votre support, nos sponsors, à Avistini, vraiment, je dirais même Transport Canada. Vraiment très bien supporté là-dedans. Puis on va se revoir dans l'espace un jour, ça c'est sûr. All right, thank you everyone. We're gonna cut the stream here. Thanks everyone for tuning in. It's been an insane and very long journey. So yeah, we'll catch you in the next one.